Hi guys, this is Geeta. Welcome to my channel. In the previous video, we have seen two lectures on rectification of errors. This is the third lecture on rectification of errors. Today we are going to see two-sided errors, the errors which affect two or more accounts. I have taken T.S. Grewal's book back, sum number 4, for better understanding. Let us understand through these sums. Machinery purchased on credit from Mohan, rupees 50,000, has been entered in the purchaser's book. See here, machinery purchased on credit. Whenever you purchase a machinery is an asset. Any asset is purchased and that too on credit. It has to go to the journal proper because we have got subsidiary books for purchaser's book and purchase return book, sales return book, cash book, and at the most if we have got number of entries more, bills receivable book and bills payable book. If a transaction does not find a place in any of these above books, it has to be recorded through journal proper. Journal proper is nothing but simple journal. Okay, because in the purchases book we can record only the credit purchases of goods. Goods I have already explained. I'll again give a recap. Goods, the items which the business is dealing with. I'll explain with an example. Suppose you are going to an electronic shop. You find some very attractive sofa set lying there and some table and chair. And if you ask the owner or manager, whosoever there, to sell that sofa, or you express your wish to buy that sofa set, will he sell that item to you? Definitely no. What he will say, I am not selling furniture. Please go to your furniture mart. These items are purchased for my own business, for myself. I am selling only the electronic goods. So the electronic goods are bought for resale. So those items only to be entered in the purchases book, and that too when they are bought on credit. Okay, I hope you are very clear with that. Suppose ஒரு எலக்ட்ரானிக் கடையில் போய் I'll explain in Tamil also. எலக்ட்ரானிக் கடையில் போய் நீங்கள் ஒரு சோஃபா அழகாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை அவர் விற்க மாட்டார். ஏன்னா அவர் எந்த ஐட்டத்தை விற்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்லி எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ். அதைத்தான் நம்ம அக்கௌண்டிங்கில் குட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். எந்த ஐட்டத்தை விற்பனைக்காக வாங்கி விற்கிறாங்களோ அதைத்தான் நம்ம குட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ நவ் ஹியர் it is a purchase only. Machinery is also a purchase, and the goods what we are purchasing on credit also goes to purchases books. Whenever you buy something on credit, the personal account gets credited. யார்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த பர்சனல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஆகும். இங்கே மெஷினரியை கிரெடிட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம மோகனை கிரெடிட் பண்ண போகிறோம். அதை பர்ச்சேசஸ் புக்கில் என்ட்ரி பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம மோகன் என்ன பண்ண போகிறோம், கிரெடிட் பண்ண போகிறோம். வாட் ஐ வாண்டட் டு சே ஹியர், the personal account is not at all affected. Only the affected accounts are machinery and purchases. Okay, let me explain through one more example also. Suppose ஒரு ஃப்ளைட் டிக்கெட் வாங்கி இருக்கோம். ஸோ யூ ஹாவ் பர்ச்சேஸ்ட் எ ஃப்ளைட் டிக்கெட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கிளாஸ். யுவர் சீட் நம்பர் இஸ் 16. ஓகே, நீங்கள் போய் ஃப்ளைட் உள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது பார்த்தா அங்கே இன்னொருத்தர் உட்காந்துருக்கிறார். அவருடைய சீட் நம்பரும் 16 தான். ஆனால் அவர் வாங்கியிருக்க டிக்கெட் எது, எக்கனாமிக் கிளாஸ். நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, ஓகே சார் யூ சிட் ஹியர், ஐ வில் கோ டு யுவர் பிளேஸ் அப்படியா சொல்லுவோம்? என்ன சொல்லுவோம், சார் ப்ளீஸ் லீவ் திஸ் சீட், திஸ் இஸ் மைன். ஸோ கரெக்டான கரெக்டான இடத்துல உட்கார வைக்க போகிறோம். சரியா, அதைத்தான் நம்ம ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ்லேயும் பண்ண போகிறோம். தப்பான ஆளை அவருடைய சீட்டை விட்டு மாற்றி விட போகிறோம். ஓகேயா, சப்போஸ் அவர் டெபிட்டில் உட்காந்துருந்தாருன்னா அவரை கிரெடிட்டில் தூக்கி விட போகிறோம். தப்பான ஆள் கிரெடிட்டில் உட்காந்துருந்தாருன்னா அவரை டெபிட்டில் தூக்கி போட போகிறோம். இட்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஃபினாமினா. ஓகே, நவ் இங்கே யார் கரெக்டாக இருக்காங்க, லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் த்ரூ திஸ் journal entry. Correct entry enna, machinery account debit to Mohan account. Again I have told you that the personal account not got
affected. Wrong entry என்ன பண்ணிட்டாங்க, purchases account debit to மோகன் அக்கௌண்ட். இப்போ ரெக்டிஃபை நம்ம யாரை பண்ண போகிறோம், மோகனை டச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் ஹீ இஸ் இன் த ரைட் பொசிஷன், பர்சனல் அக்கௌண்ட் அஃபெக்ட் ஆகலை. ஸோ யார் கரெக்டான ஆளை கரெக்டான இடத்துல உட்கார வைக்கணும்னு சொன்னேன், மெஷினரி அக்கௌண்ட் உள்ளே வந்திருக்கு, மெஷினரி அக்கௌண்ட் இஸ் டெபிட்டட். யார் தப்பானவங்க வந்து டெபிட்டில் உட்காந்துருக்காங்க, பர்ச்சேசஸ். அவங்களுடைய இடத்த மாற்றணுன்னா அவங்கள என்ன பண்ணணும், அவங்கள கிரெடிட்டில் தூக்கி போடணும். ஸோ டூ பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ சிம்பிள் ஆஸ் தட். வென் யூ கோ ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் யுவர் கரெக்ட் என்ட்ரி, ராங் என்ட்ரி, யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு கெட் எனி மார்க். ஒன்லி த மார்க் இஸ் கோயிங் டு பி allotted ஃபார் த ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் item, let us move on. Furniture sold on credit to Ajit for rupees 10,000 was passed through sales book. ஸோ சேல்ஸ் புக்கில் போட்டுட்டாங்க. ஃபர்னிச்சர் இஸ் அகெயின் அன் அசட். அசட்டை நம்ம இந்த ஆன் கிரெடிட் விற்கும் பொழுது இட் ஷுட் கோ டு ஜேர்னல் ப்ராப்பர். எந்த ஒன்றையுமே நம்ம சேல் பண்ணணும்னா பர்சனல் அக்கௌண்ட்டு டெபிட் ஆகும். இதெல்லாம் மைண்டில் இம்மீடியட்டாக இட் ஷுட் கம் டு யுவர் மைண்ட். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம், அஜித்து தான் டெபிட் பண்ண போகிறோம், ஃபர்னிச்சரை கிரெடிட் பண்ணியிருக்கணும். நம்ம அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிட்டோம், வி ஹவ் பாஸ்ட் இட் த்ரூ சேல்ஸ் புக். சேல்ஸ் புக்லேயும் என்ன பண்ணியிருப்போம், அஜித்தை டெபிட் தான் போட்டிருப்போம், சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இப்போ ராங்காக இருக்கிறவங்க யார், இங்கே சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் மட்டும்தான். சரியா, பர்சனல் அக்கௌண்ட் இஸ் நாட் அஃபெக்டட் அகெயின். ஸோ I am taking it straight away to the rectification entry. Ajit is not affected, so I am not taking it. Only the furniture. யார் கரெக்டான ஆள், ஃபர்னிச்சர், அவருக்கு தான் வெளியே போய் இருக்கணும். யார் வெளியே போய் இருக்காங்க, சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டில் இருக்கிறாங்க. ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டு தான் தப்பாக இருக்காங்க. ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டை நான் என்ன பண்ணிட்டேன், டெபிட் பண்ணிட்டேன், அவங்களுடைய இடத்த மாற்றி விட்டுட்டேன். ஸோ கரெக்டான ஆள் யார் வெளியே போயிருக்கணும், ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் வெளியே போயிருக்கணும். ஸோ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் கரெக்டாக க்ரெடிட்டில் உட்காரணும். ஸோ அவங்கள க்ரெடிட்டில் உட்கார வச்சிட்டோம். சேல்ஸ் போய் க்ரெடிட்டில் உட்காந்துருந்தாங்க, அவங்க இடத்த மாற்றி விட்டுட்டோம். ஐ ஹோப் இட் இஸ் வெரி கிளியர். பர்சனல் அக்கௌண்ட் இஸ் நாட் அஃபெக்டட். ஈவன் இஃப் யூ ரைட் த கரெக்ட் என்ட்ரி, இட் வில் பி Ajit account debit to furniture account. Again in the sales book it will be Ajit account debit to sales account. So Ajit is debited in both the cases. Clear? Now move on to the next example. Credit sale of rupees 570 to Mohan was recorded as 750. Recorded means the prime entry where we enter the journal. Okay, in the சப்சிடரி புக்ஸ். ஸோ சப்சிடரி புக்கில் கிரெடிட் சேலை கொண்டு போய் சேல்ஸ் புக்கில் தான் எழுதியிருக்காங்க, கரெக்டாக எழுதியிருக்காங்க. கிரெடிட் சேல் டு மோகன் உடனே உங்களுக்கு என்ன வரணும், மோகன் டெபிட் ஆகிருப்பார், சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஆகிருக்கும். கரெக்டாக எழுதியிருக்காங்க. ஆனால் அமௌண்ட்டு தப்பாக எழுதிட்டாங்க. வாட் தே டிட், தே ஹவ் ரிட்டன் த அமௌண்ட் ஆஸ் 750. சரியா, இப்போ லெட் அஸ் see it through that. What is the correct entry? I wanted to tell you, whenever you find a problem in rectification of errors, 99.9% you will get the correct thing in your first portion of your sum. என்ன கரெக்டாக பண்ணி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் போர்ஷனில் கிடச்சிரும். The later part will tell you what has gone wrong. இப்போ இங்கே பார்த்தப்போ கூட என்னது, மெஷினரி பர்ச்சேஸ்ட் ஆன் கிரெடிட் ஃப்ரம் மோகன், இதுதான் கரெக்ட் பார்ட்டு. இந்த கரெக்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரி, இஃப் ஐ நோ ஹவு டு ப்ரிப்பேர் த கரெக்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரி, தென் தேர் ஷுட் நாட் பி எனி ப்ராப்ளம் அட் ஆல். செகண்ட் பார்ட் தான் என்ன சொல்லுவாங்க, வாட் ஹாஸ் காட் ராங். கிளியர்? ஸோ ஹியர் ஃபஸ்ட் போர்ஷன் இஸ் கிரெடிட் சேல் 570. இதுதான் கரெக்ட் என்ட்ரி. கரெக்ட் என்ட்ரி இஸ் மோகன் அக்கௌண்ட் டெபிட் பிகாஸ் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட். கிளியர்? என்ன ராங்காக பண்ணிட்டாங்க, ஐட்டம் இஸ் கரெக்ட், ஒன்லி அமௌண்ட் ஹேஸ் கான் ராங். மோகன் அக்கௌண்ட்டை கரெக்டாக டெபிட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 570 there is a transposition of number 750 to sales account 750. இப்போ நீங்கள் இதை கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்கணும். ஸோ மோகன் அக்கௌண்ட் வந்து எக்ஸஸாக டெபிட் ஆகிருச்சு, 570க்கு பதிலாக எக்ஸஸ் டெபிட் ஆகிடுச்சு. ஸோ எக்ஸஸ் டெபிட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணணும்னா we have to go to the opposite side, then only we'll be able to decrease this amount. So the differential amount should go to the credit side of Mohan account. அதே சமயத்தில் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து எக்ஸஸாக கிரெடிட் ஆகிடுச்சு. ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டை எக்ஸஸ் கிரெடிட்டை எடுத்து விடணும்னா சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டை நாம் என்ன பண்ணணும், டெபிட் பண்ணணும். ஸோ
sales account is debited with 180 to Mohan account is credited with 180. So when you credit the Mohan account with 180, in the 750 debit credit 180 irundaduna, the closing balance will automatically come as 570 in your ledger account. Same thing in sales account la enna agum, already credit 750 irukku, 570 தான் வந்திருக்கணும் total. So if you debit the sales account with 180, your closing balance will come as 570. Hope it is very very clear. Let me move on to the next item. Credit sale of rupees 850 to Sohan was recorded. You have to this thing. These are all recording errors. It means primary entry. Okay, where you enter in your journal. Purchase book is also a journal. Sales book is also a journal. So was recorded as sale to Mohan. See here. Here they have entered in the sales book. Everything is correct. Account they have written correct. Amount they have written correct. Only they have made a mistake in the name. Individual account. So sales account is credited in the correct entry. Sales account to be credited. In the wrong entry also sales account is credited. Only the debiting portion, instead of Sohan to be debited, Mohan is debited. அப்போ கரெக்டான ஆளை கரெக்டான இடத்துல உட்கார வைக்கணும். சோகன் என்ன பண்ணணும், நாம் டெபிட் பண்ணணும் 850 ஆள். யார் தப்பாக டெபிட் ஆகிட்டாங்க, மோகனை என்ன பண்ணி விடணும், கிரெடிட் பண்ணி விடணும். அதர்வைஸ் ஆல்சோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கரெக்ட் என்ட்ரி இஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்ட் என்ட்ரி இஸ் Sohan account debit. I'll write you so that you have a very very thorough understanding. Sohan account debit to sales account. This is the correct entry. Okay. So they have written the amount, everything correct, but only the name has got changed. What the wrong entry has happened, instead of debiting Sohan, by mistake they have debited Mohan account. Mohan account is debited with 850 and the total has gone to sales account correctly, to sales account. It has gone to the credit side of sales account. So it's not a problem. So here this sales account is not affected. So we can ignore it. So யார் கரெக்டான பர்சன், சோகன். அவரை கரெக்டான இடத்துல உட்கார வச்சிட்டோம். யார் தப்பாக உட்காந்துருக்காங்க டெபிட்டில், மோகன். அவங்கள அந்த சீட்டை விட்டு மாற்றிட்டோம். மோகன் அக்கௌண்ட் இஸ் credited. I hope it's clear. Still, if you have any doubt, please leave you in the comment box so that I can explain you in a better way. I hope so. And please be with me till throughout this video so that you have a thorough understanding with each and every type of recording error. Okay, now let us move on to the next one. Credit sale of rupees 850 to Meenu, recorded as, everywhere you find this word, either recorded or entered as sales to Meena. The name has got changed. First thing what we are noticing, instead of Meenu, it has gone to Meena. Second, one more error also happened, as 580. The amount has also got changed. Under such conditions, it is better you write the correct entry and the wrong entry, then you do it very carefully. Okay, so that there is no error happens. First part, as I said, will give you the correct entry. So credit sale of 850 to Meenu. Immediately, you know, when there is a sale, you have to debit the concerned person. Meenu account is debited with 850 and sales account has gone to be credited with 850. What has gone wrong? Sales to Meena. So Meena is debited. So first let me write Meena account debited. Second mistake what they have done, the amount also they have changed as 580. So they have debited Meena with 580. Automatically, if it is a recording error, it will affect the concerned account also. எப்போ ஒரு புக்கில் நீங்கள் ரெக்கார்டு பண்ணுறீங்க, ஜேர்னலில் போய் என்ட்ரி எழுதும்போது யாருமே ஜேர்னலை ஒரு சைடு 50 எழுதிட்டு கிரெடிட் சைடில் போய் நம்ம 100 எழுத மாட்டோம். ஸோ சேல்ஸ் புக்கில் எழுதும்போது அவங்க 580 எழுதியிருந்தாங்கன்னா, அந்த மீனான்னு போட்டு 580 எழுதியிருந்தாங்கன்னா டோட்டல் போடும்போதும் 580 தான் டோட்டல் பண்ணி சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிருக்கும். திஸ் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். whenever there is a recorded entered error, it will affect the concerned account also. Okay, so sales account என்ன ஆயிடுச்சு, 580 எழுதிட்டாங்க.
ஸோ நவ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், கரெக்டான ஆளை கொண்டுட்டு வந்து கரெக்டான இடத்துல உட்கார வைக்கணும். ஸோ மீனு தான் கரெக்டான ஆள், கரெக்டான பர்சன் வி ஆர் பிரிங்கிங் டு ஹிஸ் சைட் டெபிட் with correct amount. Okay, correct person with correct amount. I have brought it 850. Okay, now sales account இவங்க கிரெடிட்டில் இருக்கணும் கரெக்டாக. ஆனால் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கணும், 850 இருக்கணும். இங்கே எவ்வளோ இருக்குது, 580 இருக்குது. சைட் இஸ் கரெக்ட் பட் அமௌண்ட் இஸ் லெஸ். ஸோ இந்த அமௌண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா ஏற்கனவே ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ சேம் சைட் கோல் போடணும். டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட்டால் சேம் சைடை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். மீன்ஸ் if there is a shortage on the credit side, you have to further credit it to increase that amount. So sales account 270 ஆல் credit பண்ணிட்டோம். இப்போ ராங்காக யார் வந்து உட்காந்துருக்காங்க, மீனா. with what the amount, 580. அவங்களுடைய இடத்த மாற்றி விடணும். அவங்க டெபிட்டில் இருக்காங்க, அவங்கள கொண்டு போய் கிரெடிட்டில் போடணும். ஸோ மீனா அக்கௌண்ட் இஸ் credited with 580. Now when you total your journal also, it will match. Now moving to the last example, but not the least one and most important one, bills receivable for rupees 5,000 accepted by Mahinder, recorded as acceptance given to Mahinder. Bills receivable, it is an asset for the business and acceptance is received from Mahinder. So when you receive an acceptance, we are receiving bills receivable from Mahinder. So whatever the giver is to be credited. Okay, bills receivable will be debited and the giver has to be credited. But it is recorded as acceptance given from the business. So business acceptance கொடுத்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. அப்போ அது என்ன ஆயிடுச்சு, பிஸ்னஸ்க்கு பில் பேயபிள் ஆயிடுச்சு. அந்த கட்டத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மஹீந்தரை டெபிட் பண்ணுவோம். ஸோ வாட் இஸ் த ராங் என்ட்ரி கான், மஹீந்தர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட். Okay, if you are new to my video channel or you have not yet subscribed, please do not forget to subscribe, like, share and comment. And if you have got any query, I am very happy to receive your comments. Please do not forget to comment, which will motivate us to give you furthermore. Okay, and if you need any specific topic videos, that also please leave it in the comment. And we will see this sum now. Bills receivable, as I have told you that bills receivable is an asset, so it will be get debited and the person who accepts the bill will be credited. So here it is accepted by Mahinder, so Mahinder is to be credited. This is the correct journal entry. If you know the correct journal entry, then only you will be able to do the rectification. But it is recorded as acceptance given to that fellow. Means we have given the acceptance, the business has given the acceptance. So the wrong entry was Mahinder was debited and we have given as if we have given a bill payable account. So now what to do this? So first one is we have to bring the correct person to the correct place, as I have told you. So first bills receivable account debit la irukanum, we have brought it the bills receivable account debit. Okay, இப்போ second one யார் ராங்காக இருக்காங்க, பில்ஸ் பேயபிள் கிரெடிட்டில் இருக்காங்க. அதே இருக்கக்கூடாது, அவங்கள இடத்த காலி பண்ணணும். பில்ஸ் பேயபிள் ஹேஸ் காட் நத்திங் டு டூ வித் திஸ். ஸோ இங்கே கிரெடிட்டாக இருக்கனால ஃபஸ்ட்டு இந்த டெபிட் என்ட்ரியை தான் நம்மளால் எழுதணும். டெபிட் எழுதிட்டோம். இப்போது மகேந்தர் அக்கௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும், கிரெடிட் பண்ணியிருக்கணும். நம்ம என்ன பண்ணி வச்சிட்டோம், டெபிட் பண்ணி வச்சிட்டோம். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் whenever the side has got changed, I have already told you, it will get the double the amount will get the effect. See Mahinder account, actual correct என்ன ஆயிருக்கணும், correct entry is he should be credited with 5,000 rupees. What we have done, we have debited him with to bill payable. What we have done, to bill payable. It should be by bill receivable. He should have been credited with 5,000 rupees. What we have done, this is the wrong entry we have done. Instead of removing this wrong entry, we have to credit this fellow with one more amount. Then only these two amounts will get nullified and his balance will appear as a credit balance. See here, it will this will be to balance carried down. You should be very very thorough with your ledger also. So this will appear as by balance brought down 5,000.
This is what we wanted. We wanted the Mahinder to be credited with 5,000 rupees. So we have to credit this fellow with 10,000 rupees. Then only 5,000 will remove the error what we have done by debiting that fellow, and the other one will give the correct entry. So bills receivable account debited, bills payable account debited, and to Mahindra account credited. If you go on practicing, practice will make the man perfect, as I have already told you. Please keep on practicing so that you do the rectification of entry without doing all this correction entry, wrong entry, and the rectification one. Straight away you can go for rectified entry. Thank you for watching.